Hello friends, how are you? Hope you are doing well. This class for JLPT N4 students and also those who are preparing for NAT exam N4. Today we are going to learn lesson 40 or Dai Yonjukka. In this lesson we are going to learn this grammars and some kanji. My dear friends, before you enter to the grammar, please read the vocabulary properly and memorize it. It will be a great helpful to you to understand the lesson. आप एक ग्रामर पढ़ने से पहले वोकैबुलरी पढ़ लीजिए। ये आपको बहुत मदद करेगा इसको समझने के लिए। इंट्रोगेटिव, वर्ब, एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव, नाउन, प्लेन फॉर्म का। This is the grammar form. Now we are going to learn. Here one exception is na and na adjective and noun does not take the after them. You know when you change from na adjective to plain form, formal form to plain form, na change to da. It means genki des change to genki da. Ame des change to ame da. Okay. So that da cannot be used after them. Okay. Where we use this grammar or where we use this grammar, a grammar को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? A question with an interrogative is used as a component of a sentence in this sentence pattern. यहाँ पे एक interrogative question आता है where we get one interrogative question to form this sentence pattern. If you go to the sentence, you can understand better. हम अगर sentence पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे. Sentence form is like this. Read the sentence. Kaigi wa itsu waru ka wakarimasen. Kaigi wa itsu waru ka wakarimasen. Itsu waru ka wakarimasen. I don't know when the meeting will end. मुझे पता नहीं कब मीटिंग खत्म होगा. Sometimes you answer this way, no? So when we need to answer that when interrogative anything, you can say it's dare, doko, nani, dosite. Any interrogative questions, it will come over here. When you explain when this thing will over, I don't know. Where he will go, I can't say. Like this kind of sentence, we use this grammar for. हम बोलते ना कब मीटिंग शुरू होगा मुझे पता नहीं, कब खत्म होगा मुझे पता नहीं, कब वो जाएगा वो भी मुझे पता नहीं. हम इस तरह का कभी कभी बोलते हैं सेंटेंस. So when you need to do explain this type of sentence form, we do this grammar. Here only one exception. Na and noun does not take the with themselves. So let's learn some more sentence. We can understand more better. चलो हम और कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमको अच्छे से पता चल जाएगा. कंप्यूटर वा नानदाई आरुका काजोते कुदासाई. Count how many computers are there. Nandai. Kaidan wa doko ni aru ka kite kudasai. Please ask where the stair is. Hope you understand it. आप समझ गए होंगे कि वो किस तरह का सेंटेंस फॉर्म है. जैसे हम कुछ पूछते हैं ना, हमको पता नहीं चलता कि इसको पहले गिन लो या कितने हैं, या फिर पूछ लो कहाँ जाना है या फिर कब होना. तो ये जो थिंग्स दैट वी नीड टू एक्सप्लेन इन ए सेंटेंस फॉर्म, सो हम लेते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म, क्वेश्चनरी वर्ड, देन either verb, adjective, na adjective, noun, and it don't take the. This is the condition and plain form.
A question word, desert, plain form and ka. Needs to be focused this part. Computer nanda yaruka kajoite kudase. Count how many computers are there. Mirasani itsu khairuka kite kudasai. You can also say, you ask Mr. Miller when he will return. Okay. Itsu khairuka. This is khairunas kanji. We learn khairuka. Itsu khairuka kite kudasai. When he will return, just ask him. So this way you can make the sentence. Kaidan wa doko ni aruka kite kudasai. Suppose we go some places and we are not aware about that area or that place. Then when you need a staircase or when you need a washroom or when you need, we ask where it is. Please go and ask where the staircase is. Please go and ask where the washroom is. No? So these are the generally we ask. In that type of situation, we use this kind of sentence pattern. Okay? Kaidan wa doko ni aruka kite kudasai. Please ask where the stair is. Hope you understand this grammar. Again, verb, adjective, na adjective, noun, plain form, ka doka. Here again same, na adjective or noun does not take the. This grammar form using where a question without an interrogative is used as a component of a sentence. In this sentence pattern, note that doka is necessary after plain form ka. In this sentence pattern, this doka is most important after this plain form ka. Okay. Here we don't have any interrogative word. Okay. ये जो इसी ग्रामर फॉर्म में दो का इज मोस्ट नेसेसरी आफ्टर द प्लेन फॉर्म ऑफ का एंड यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चनरी वर्ड है नहीं यूज करेंगे. ठीक है. चलो कुछ सेंटेंस पढ़ते तो हम अच्छे से समझ पाएंगे. लेट्स लर्न सम सेंटेंस so we can understand very nicely. Look at the sentence. Kurara-san ga kuru ka do ka wakarimasen. I don't know if Clara will come. I don't know if Clara will come. In this word, Kurara-san ga kuru ka do ka. It can be if or it can be whether. Whether Clara will come or not, I don't know. Kuru ka do ka. It means come or not. This sense will come. Here in this sentence we cannot use a interrogative word. We never ever use a interrogative word if it comes to doka. That things this difference you must be know. When only plain form ka we have a interrogative word. मुझे पता नहीं क्लारा आएगा या नहीं. ऐसे जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं और ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं सो का दो का वी यूज्ड इन ए सेंटेंस. लुक एट द सेंटेंस. निमोचुगा चुईता का दो का तासिका में ते कुदासाई. चुईता का दो का. चुईता मीन्स रिस्ट. No? So whether the parcel is reached or not, please confirm it. Okay. निमोचुगा चुईता दो का तासिका में ते कुदासाई. This is तासिका में ते कुदासाई. Please confirm. No. This is you know. निमोचु parcel. चुईता दो का. It means is whether the parcel reached or not. Please confirm. Please confirm that whether the parcel is reached. Okay. This thing. So sense will come this way. आप थोड़ा सा कंफर्म कीजिए पार्सल पहुंच गया या नहीं. ऐसे दो का इज ग्रामर फॉर्म यूजिंग टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन और दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. ओके. हम जब इस तरह का
सिचुएशन को और इस तरह का एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तब का दो का यूज होता है। ठीक है, कम्स टू नेक्स्ट सेंटेंस। सोनो हानाशी वा होंतो का दो का वाकारिमासेन। हानाशी स्टोरी। I do not know whether the story is true or not. मुझे पता नहीं वो स्टोरी सच है या नहीं। I do not know whether the story is true or not. होंतो का दो का true or not. So you understand. सोनो हानाशी वा होंतो का दो का वाकारिमासेन। I do not know whether the story is true or not. वो जो स्टोरी है वो सच है या नहीं मुझे पता नहीं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेयर टू यूज का दो का। एक चीज वेदर यू आर अनसर्टन, वेदर यू आर डू नॉट हैव एनी नॉलेज, वेदर यू एक्सप्लेन दैट यहाँ पे है या नहीं, ठीक है या नहीं, आएगा या नहीं। आसिताना पातीनी मिरासाना कुरु का दो का सीरिमासेन। आई डू नॉट नो वेदर मिस्टर मिलर विल कम और नॉट इन टुमारोज पार्टी। कल के पार्टी में मिस्टर मिलर आएंगे या नहीं वो मुझे पता नहीं। When you are explaining this kind of expression, we used का दो का। Okay? Pause the video and do 3-4 sentence. आप वीडियो पॉज करके 3-4 बार लिख लीजिए। सो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे इस ग्रामर को। ठीक है, नेक्स्ट। verb te for mimas. Where we use verb te for mimas. This sentence pattern is used to show that the action denoted by the verb is a trial. हम इस ग्रामर फॉर्म को कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमको एक ट्रायल लेना पड़ता है, मतलब ट्राई करना पड़ता है। We need a trial drive, test drive you can say. So when we purchasing the clothes, we also try it whether it is fit with us or not. So in that case of things, this grammar we use. कभी कभी हम टेस्ट करते हैं ना, जब हम कार खरीदते हैं तो हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अगर हम स्वीट्स खरीदते हैं तो हम टेस्ट करते हैं। अगर हम क्लोथ्स खरीदते हैं तो हम पहन के देखते हैं कि वो हमको आया है या नहीं, फिट है या नहीं, इसीलिए। ठीक है, तो उसी तरह का सिचुएशन में verb te for mimas यूज होता है। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी यूज verb te for mimas. Atarashi satsuo kite mimas. I'll try new shirt. It means when I purchase a shirt, definitely I need to try now whether it will come to me or not. So kite mimas. Kite mimas. Kimas. One kimas, you know, it is come. Third group verb. Another kimas is put on this shirt. This kimas meaning is put on this shirt. It is second group of verb. Okay, we learn in N5. Lesson 22 vocabulary. Atarashi satsuo kite mimas. Try a new shirt. Okay, comes to next sentence. Moichido kangaete mimas. I will think again. Okay, kangaete mimas. और एक बार मैं सोचूंगी। ठीक है, मोइचिदो once again I will think और I will think again. Kono kurumao untensite mimas. Untensite mimas. I'll do the test drive of this car. Kono keikyo tabete mimas. I will test this cake. यहाँ पे untensite mimas, यहाँ पे tabete mimas. These are the when we purchase a cake, we taste it, no? How it is. Next, untensite mimas टेस्ट ड्राइव. इस कार को हम कार खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. सो व्हेन यू यूज्ड verb te from mimas, it means you tried. This way you use this verb te from mimas. Is that clear? Hope you understand the grammar very nicely.
Here I have given some exercise for you. Please choose the appropriate word from this bracket. Okay. Here I have given 3 words in each questions and you choose from them one appropriate word and correct word choose करके sentence बना लीजिए. Now check the answer. Ichiban mainichi nijikan ijo benkyo shite kudasai. Nijikan ijo means more than 2 hours. Futo no aida tonari ura. Urani. Futo no urani jibun no juso to namayo kaite kudasai. Please write your name and address backside of the photo envelope. Okay, backside of the envelope. Tonari is next. It never comes because it is photo and aida is between. That is the reason. Ura is the correct word. The meaning is backside and omote is front side. No? That. Sanban uchi no okisa hodo no kuraika wakarimasu Yonban taifu roku go because counter of the taifu no that measurement it is go will go not bin not ban bin will go to the flight. So roku go wa tabu nihone konai to omoimasu. Okay. So go is the correct word for taifu. Goban shiken no yosu seiseki henji. Henji is reply. And yosu is appearance. So shiken no seiseki. Seiseki means result or record. Ga waru katta no de sangachu ni sochugyo dekinai kamosiremasen. Okay. Hope all of you done correctly. Next, again some question answer for you. Again one exercise for you. Fill the gap with appropriate form. यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है. Next part of the sentence you do it. Okay. Pause the video and do it now. Then check with the answer. Let's check it. Ichiban jubo no kautoki nagasaga chodo ii ka douka haite mimasu. Next, 2番 Tanaka-san wa mo uchi o detta ka douka denwa o kakete mimasu. 3番 Kumi-san wa party ni kuru ka douka kiite mite kudasai. 4番 Atarashi restaurant ga dekita node donna mise ka haite mimasu. 5番 Kuchi o kau toki ashi ga itaku nai ka douka haite aruite mimasu. Hope all of you done correctly. Some kanji. Meaning of this kanji write kunyomi migi, onyomi u, you. Migi gawa, the right side. Meaning of this kanji left, kunyomi hidari, onyomi sa. Hidari te, left hand. Meaning of this kanji east, kunyomi higashi, onyomi to. Higashi guchi, east gate. Meaning of this kanji west, kunyomi nishi, onyomi sai, sei. Seiyo, western countries. Meaning of this kanji north, kunyomi kita, onyomi ho or hok. Kunyomi kita, onyomi hoku, ho. Hoku Bay, North America. Meaning of this kanji south, kunyomi minami, onyomi nan, Nan Bay, South America. Now it is time to say sayonara. Hope this lesson give you some knowledge. Let's meet in next class with some new knowledge, with new lesson, new grammar and some new exercise and few new kanjis. Till that time, stay healthy, stay safely. Thank you. Sayonara. Goodbye.